So now I'd like to introduce our Director of Strategic Partnerships at Jesse's Journey, Rick Moss. He will be speaking in English and he is going to moderate the rest of today's event. So Rick, over to you. Thank you, Rochelle, and good morning, everyone, and a very early good morning to everyone from the West. We hope everyone's keeping safe and healthy during these extraordinary times. And we know it hasn't been easy, but I'd like to thank you all for joining us on our second virtual event. It's part of our Defeat Duchenne Family Forum that was scheduled for Montreal. We do, as Rochelle mentioned earlier, want to go to our participants from time to time and ask some questions. And here's the first one. So please raise your hand if this is the first virtual event with us. If you weren't able to join us on Wednesday, is this your first virtual event? Can you raise your hand if it is, please? Okay. So for some it is, and we will welcome everyone to join us for this event. We have two more as well that we'll be telling you more about in just a moment. As you know, we were originally scheduled to be live in Montreal on May 2nd, but that was interrupted by something known as COVID-19, which I think we're all pretty tired of hearing about, but nevertheless, here we go. The safety of the community is the reason why we're doing our webinars this way in a Zoom format and virtually. Obviously, the Duchenne community is our #1 priority. So we hope you'll enjoy and find benefit in this new virtual format for the event. And it also opens it up to everyone then across Canada and beyond. I'll ask you in a minute to tell us where you're joining us from. Get ready for that. But now, since we have new people joining us this morning, and this will most likely continue through all 4 sessions that we have, as registration, as Rochelle mentioned, will remain open. We're going to go through the same introduction as before to see who's on the line. So raise your hand if you can, if you knew about Jesse's Journey before registering for the event. Okay, thank you all very much. We want to see now, just take just a moment to tell you a little bit about us. Not everybody knows about Jesse's Journey. We understand that. It's our pleasure to be offering this service to the Duchenne community. And so I want to ask each and every one of you a question that was asked some time ago when we started this organization. And that was, how far would you go for someone you love? That is the question that saw the birth of Jesse's Journey 25 years ago when John and Shireen Davidson from London, Ontario, learned that their middle son, Jesse, was diagnosed with Duchenne muscular dystrophy. At that point, they charted a life-changing course for themselves, setting out to raise research funds to find a cure. And while Jesse's Journey is known for its commitment to funding the most promising Duchenne research, granting more than $11.5 million to date around the world, we're committed to providing parents and caregivers also with education and tools, and to advocate for timely access to treatments in Canada. You'll hear a great deal more about that in our 3rd session. We also want to inform and unite the Duchenne community, which is why we have created the Defeat Duchenne Family Forums. We started the forums in London, Ontario in the spring of 2019 and had families join us from across the province, from the Maritimes and Manitoba. We then brought the forum to Calgary. That was in the fall of 2019. And again, we saw families join us from across Canada. Now we want to know, where are you joining us from today? Rochelle, can you launch that poll, please? Make your selection, if you will, folks. Where is everybody from this morning? Okay. It gives us an indication of where everybody's come from. Quebec is leading at 44%, Ontario 33%. We have 11% joining us outside North America, which is an interesting statistic, some from Nova Scotia as well. So welcome to each and every one of you. We started, as I say, pardon me, we brought you here today. We want to know the rationale behind why you're here.
what was your reason for joining the webinar? So we have another poll, a quick poll that we want to take just right now. If you can just complete that for us, we'd appreciate it. Why are you here today? And we'll see those results momentarily. Okay. And we also want, to learn more about the topics discussed is well ahead at 77%, some connection with the community, to hear a specific speaker and some others. So great, that helps us a lot. We do appreciate you filling these out. One more, we are asking you to tell us a bit about yourself. So Rochelle, if you could post that poll as well, and if you could complete whatever you feel is most applicable to your situation, we'd appreciate it. We'll see the results momentarily. All right. So lots of reasons for joining us this morning, mostly because of the relationship to Duchenne, either as a parent or care provider. So that's great to see as well. And again, thank you for doing these, because it does help us and guide us through how we're going to set up what programs we're going to be offering in the future. The engagement from families across the country is a clear demonstration that we need to continue this to unite, support, and empower each other with the latest information about research and all that's happening with Duchenne muscular dystrophy. We are thrilled that you joined us today, and we hope you'll join us for the next 2 virtual events that we have planned next Wednesday and next Saturday. And as you know, when the program was originally intended to be in Quebec, we'd ask families, why and what is it that you want to know? Why do you want to join us? And if you do, what is it you wanted to know? Well, we got the answers, and that's why we've gathered specialists, researchers, and clinicians from across the province to provide insight into what you'll hear: genetics, clinical trials, the transition to adult care, advocacy, and of course, much more. We have also partnered with La Force DMD, a Quebec-based organization advocating on behalf of Duchenne, and you're going to hear from their president and co-founder, Mary-Catherine DeBerger, shortly. But all of our Defeat Duchenne forums would not be possible without the generous support from our sponsors, and we'd like to recognize them now. Our presenting sponsor, PTC Therapeutics; our gold sponsor, Sarepta Therapeutics; on the silver sponsor level, Atel Pharmaco, Catabasis, and Pfizer; and our bronze sponsor, Audentes Therapeutics. You'll have the opportunity to hear the latest in their drug development and clinical trials during our 4th and final webinar for Montreal. But we are proud to be a patient advocacy group for organizations like PTC. We'd like now just to take a minute to have you take a look at the importance of your voice in the PTC community. Patients at PTC are very critical to the business and very instrumental and at the center of all of our decisions. At PTC, involving the patient starts very early on in the process, and the patient advocacy team starts to work with the patients even in a trial is being conceptualized, bringing in the patient advocacy groups, helping them to give input to the trial endpoints, whether they're relevant or not, the number of visits, the consent form. One thing that really sets us apart is our focus on the patient. So we sought out the patient groups, we interacted with them, we invited them in to talk to us. Many of them ended up funding some of our early work. So we received significant grants and donations and did many collaborations with the patient organizations. That connection with the patient really, I think, motivates everybody here. Working with patient advocacy groups was a game changer, I think, for PTC. Ultra-orphan indications, you don't know the natural history. There's little known about the disease. You really need to talk to patients and advocates and the physicians very up and close so that you understand what the disorder is like. Here, you meet patients before you even have a drug. And I think it creates a mission for a company
to move forward, where you understand what they're like, what patients go through every day, is ultimately gives people the passion for, going the extra mile when things are hard. The patient focus at PTC is one of the main reasons that I came here, and I think that's really the engine that drives us all every day. Whenever you see patient, you feel that we need to do something for them. The most important thing is patient. As long as you focus on patient, then you can do anything. If you're just a scientist in a lab, you don't get the opportunity to really interact with patients. But if you're doing something like PTC does, this sort of translational medicine of finding something in the lab and bringing it to a patient, it's sort of a gift to be able to interact with the people that you are ultimately trying to help. I remember my third day on the job, I was actually in Europe, and I had the chance to meet a mother of a DMD boy who also founded a large patient organization in Europe. And just hearing her story and hearing about what she has to go through, it just gives you tremendous purpose and meaning, right? Because what we're trying to do is bring treatments to patients around the world with these diseases, and they don't have any other treatment, and it just gives you a lot of meaning in your day. And I met a DMD patient's mom, and she just said to me, "Thank you." And sometimes I think about that, and that's why I come to work every day, and I feel like PTC is just working really, really hard to bring that hope and treatment to people who have been neglected and are fighting these life-threatening rare diseases. Now, today you're going to hear from 3 presenters, but before we begin, and I hope that this will work, we've had an issue with Mary Catherine DeBerger from La Force this morning. She's calling us from Mount Tremblant, and apparently there's been a forest fire nearby that has interrupted her internet. So we aren't sure whether or not we have her this morning, but we'll try this and see if we are connected. I want to first of all say how happy we are that La Force has partnered with us. A great organization, primarily Quebec-based, but really across Canada. And I'm hopeful that we are going to now hear from Mary Catherine DeBerger of La Force. Mary Catherine? Yes. Ah, great. I'm here, just in time. Good. Bonjour, je vais m'exprimer en français. Comme j'ai dit hier, pour ceux qui m'ont déjà entendu, je suis désolée si vous entendez la même histoire, mais je vais essayer de la faire différente. Je suis Marie-Catherine Duberger, je suis présidente de la Fondation La Force et avant tout une maman d'un petit garçon qui a la dystrophie musculaire de Duchenne, qui a maintenant 12 ans. Ça fait environ 6 ans que La Force existe. Nous avons mis ça sur pied, surtout pour essayer de sortir le positif de tout ça. Parce qu'en vivant le diagnostic d'un enfant, vous connaissez tout ce que ça fait là, aux parents, c'est très difficile, mais pour se sortir la tête de l'eau, on a décidé vraiment d'être des acteurs dans ce domaine-là plutôt que de... Pour moi, c'était ma seule solution pour survivre au diagnostic. J'ai parti ça avec une de mes amies qui avait besoin de données, qui m'a aidé beaucoup. On a appris, on s'est lancé dans tout cet univers des maladies rares, des traitements non accessibles, des traitements disponibles dans d'autres pays, mais pas au Canada, le remboursement qui n'existe pas, beaucoup d'inconnus, et c'est ce vide-là qui m'a motivée à vouloir informer, puis vouloir donner, puis pousser plus loin, puis militer pour avoir les traitements le plus possible. Puis, je vais faire ça court, là, mais je pourrais en parler longtemps. Mais l'idée de se mettre avec les autres fondations pour informer, pour juste partager nos connaissances, notre vécu, puis militer surtout ensemble dans l'arrière-plan un peu pour les médicaments, la recherche, et ainsi de suite. L'union fait la force. C'est un de mes phrases préférées, disons, avec la Fondation La Force. Et puis, on continue
Alors, je vous laisse entre bonnes mains. Et puis, ben, merci et merci beaucoup à Josée Journée de m'inclure dans ce forum familial. Merci. Thank you, Mary Catherine. It's a pleasure working with you and your organization, without question. And now let's get to the program. I'd like to introduce Dr. Josée Larochelle and Anne-Sophie St-Pierre-Clément for their joint presentation. First of all, Dr. Larochelle, an introduction, joined the physical medicine and rehabilitation team at CHU Saint-Justine in 2017. She is a physiatrist, subspecialized in pediatrics, physical medicine, and rehabilitation from a fellowship at Sydney Children's Hospital Network, affiliated with the University of Sydney in Australia. She has a clinical focus in neuromuscular disease, cerebral palsy, and mild traumatic brain injury. Dr. Larochelle is also responsible for the neuromuscular disease training program and rotation for the physical medicine and rehabilitation residency at the Université de Montréal. She has a special interest in the transition from pediatrics to adult medical care and is involved in preparing a research project to guide populations with neurodegenerative diseases and help them to navigate that transition. I would also like to introduce Anne-Sophie St-Pierre-Clément, who holds a bachelor degree in social services from the University of Montreal since 2012. As a master in social services from UQAM in 2018. On a professional note, she was recruited by CHU Saint-Justine in 2012 and started working at Joseph Charbonneau Specialized School. Since 2014, she has worked with the neuromuscular disease program at the Center for Children. And this work experience, through this, she's conceptualized her master project, which is the transition to adult care in youth having a neuromuscular disease, and parents, their viewpoint on the autonomy of their child as well. So Dr. Larochelle and Anne-Sophie, they are going to be presenting in French, so make any changes you need for the interpretation settings on the bottom of your screen as needed. And it's my pleasure to introduce our first speaker, Dr. Larochelle. Oui, bonjour. Alors, on m'a présenté, je m'appelle Anne-Sophie. Alors, je vais débuter la présentation que je fais conjointement avec Dr. Larochelle. D'abord, j'aimerais vous remercier de nous avoir invités à participer. On est très contents de pouvoir participer là, à la journée. Alors, Dr. Larochelle, je ne sais pas si c'est possible de mettre la slide. Donc, nous, on va vous présenter la transition vers les soins adultes. Puis, comme tous les deux, on travaille à Montréal, alors on va avoir une perspective plus du Québec que des autres provinces. Alors, on n'a pas de conflit d'intérêt là, pour cette présentation-là. Je vais changer de slide. Alors, nos objectifs, en fait, c'est qu'à la fin de notre présentation, vous puissiez identifier certains éléments qui peuvent avoir un impact sur la transition vers les soins adultes, puis que vous puissiez retenir des conseils ou des outils qui vous permettraient de bien manœuvrer puis de vivre la transition. Ensuite, alors, on va commencer par vous présenter certaines définitions, par exemple, qu'est-ce qu'est la transition. On va remettre un peu le contexte, comment ça se passe, c'est quoi le contexte contemporain là aujourd'hui. Il y a plusieurs enjeux aussi qui ressortent en lien avec la transition. On va vous parler un peu des étapes de transition là, en lien avec le développement là, des enfants vers l'adulte. Puis, on va vous présenter les piliers d'une transition réussie. En fait, il y a 4 piliers importants. Et puis, finalement, là, on va conclure. Next. Ensuite, bon, alors on va commencer par qu'est-ce que c'est ça, la transition? On a regardé un peu dans la littérature, puis on a sélectionné une définition qui est plutôt complète. En fait, la transition, c'est un processus qui est planifié, qui s'intéresse aussi à plusieurs besoins, que ce soit des besoins médicaux, des besoins psychosociaux, des besoins éducatifs, des besoins socio-occupationnels, ça on va vous en parler un peu plus tard, des adolescents et des jeunes adultes qui ont une maladie physique ou une maladie mentale, mais que cette maladie-là est chronique. Et c'est au moment où
il passe des soins pédiatriques vers les soins adultes. Next. En fait, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il existe deux sortes de transitions. Il y a comme une transition qu'on parle d'un transfert médical. Par exemple, les médecins en pédiatrie font un transfert vers des médecins aux soins adultes autour de l'âge de 18 ans. Au Québec, c'est autour de 18 ans. Dans d'autres provinces, les âges peuvent être différents. Parfois, certaines familles réussissent à avoir des dérogations dans certains programmes ou certaines maladies. Ça peut être jusqu'à 21 ans. Mais en règle générale, on parle de 18 ans. Il y a aussi un transfert au niveau de la réadaptation, physio-ergo, mais ça dépend aussi où le jeune, quelle école fréquente le jeune. Par exemple, dans une école régulière versus une école spécialisée. Ensuite, il y a une seconde transition qu'on appelle une transition plutôt socio-occupationnelle. Là, on englobe l'école, l'emploi, les loisirs, les intérêts, l'habitation, avoir une vie indépendante. Alors, chez certaines familles, ils vont vivre ces deux transitions-là en même temps. Par exemple, un jeune qui est dans une école régulière, qui suit le cursus scolaire régulier, termine le secondaire autour de 17-18 ans et vit sa transition autour de 18 ans vers l'adulte. Donc, il va vivre les deux transitions en même temps. Certains jeunes fréquentent des écoles spécialisées. Au Québec, c'est jusqu'à 21 ans. Donc, ces jeunes-là vont être à l'école plus longtemps. Ils peuvent vivre la transition médicale vers 18 ans, mais tout ce qui est l'école, l'emploi, les loisirs, tout ça, c'est à 21 ans. Alors, il peut y avoir une double transition. Suivant. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a deux cultures, en fait. La culture pédiatrique est différente de la culture adulte. En pédiatrie, on a des soins qui sont plus intégrés, plus englobants, plutôt centralisés. Souvent, quand vous allez à Marie-Enfant, par exemple, vous pouvez venir pour une journée avec, vous voyez plusieurs médecins, plusieurs professionnels. Donc, dans le fond, les soins pédiatriques sont plus maternants. Au niveau adulte, on peut remarquer sur le terrain que les soins sont un peu plus décousus, peuvent être répartis dans plusieurs établissements. La coordination est différente parce que quand on a un médecin dans un hôpital, un autre médecin dans un autre hôpital, c'est le jeune ou le parent qui doit prendre en charge toute la coordination de ça, alors qu'en pédiatrie, on a souvent des coordonnateurs cliniques qui font un peu ce travail-là. Alors, on a vraiment deux cultures différentes. Ensuite. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'approche multidisciplinaire en réadaptation, l'avancée de la médecine, des connaissances médicales, ça fait en sorte que la dystrophie musculaire de Duchenne, maintenant, n'est plus seulement une maladie pédiatrique. Dans le fond, c'est une maladie qui devient aussi une maladie plutôt adulte. Alors, les familles doivent vivre maintenant de nouveaux défis, comme par exemple la transition vers les soins adultes. Ce qu'on voit aussi au Québec, c'est ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Dans le fond, c'est que le gouvernement ou dans le fond, les programmes sont montés pour prioriser le maintien à domicile, diminuer le temps à l'hôpital. Donc, la prise en charge des enfants malades qui reçoivent des soins complexes relève de plus en plus des familles. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup au Québec. Il y a eu des chercheurs, là, Suzanne Mongeau et Manon Champagne, eux, ils ont regardé un peu tout ça, là, cette transition-là, puis ils ressortent que ça a des conséquences sur les conditions de vie des familles, ça a des conséquences sur l'organisation aussi. Il peut y avoir un impact sur la santé physique et la santé affective des membres d'une famille. Par exemple, un parent pourrait se blesser en essayant de faire un transfert. Les membres de la famille peuvent vivre toutes sortes d'émotions. Ce qui ressort aussi de leur étude, c'est que la vie sociale est plus appauvrie, que les parents ont peu de soutien de la famille élargie et de leurs amis. Un des exemples que j'aurais en tête, c'est peut-être plus difficile d'aller voir la famille élargie si les maisons de ces gens-là ne sont pas accessibles et adaptées. Un fauteuil roulant motorisé, c'est pas léger, on ne peut pas amener ça n'importe où. La maladie entraîne aussi des conséquences sur les vies professionnelles des parents, mais sur la vie, aussi sur l'économie familiale, dans le sens où quand on manque beaucoup de travail pour des rendez-vous médicaux, ça entraîne une baisse de revenus, par exemple.
Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'impact là, sur la vie des familles. Ensuite. Alors, avec moi, ma question pour vous, qu'on pourrait lancer là, la question. Rochelle, would you launch the first poll? Est-ce que dans la littérature, les familles sont prêtes pour la transition? Qu'est-ce qui ressort dans la littérature selon vous? Alors, voyons les résultats. Alors, 89% pensent que dans la littérature, ce qui ressort, c'est que c'est faux et 11% que les familles sont prêtes pour la transition. Alors, voyons voir ce qui se passe dans la littérature. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la transition? En fait, Champagne et Mongeau, eux, sont intéressés. Ils ont fait une étude, puis ils ont interviewé des parents qui avaient des enfants gravement malades, pas seulement d'autour de maladies. C'est des parents qui fréquentaient le Phare Enfants-Famille, qui est un organisme à Montréal de répit qui arrête jusqu'à 18 ans. Alors, eux, ils ont interviewé plusieurs parents, puis ils ressortent beaucoup de choses et vous avez ici la réponse. Les parents sont peu préparés à la transition. C'est ce qui ressort de leur étude. Ce qui ressort aussi, c'est que les familles sont isolées, sont en quête d'information, ils cherchent de l'information par rapport à la transition, que les parents peuvent vivre des pertes. Parfois, les pertes sont symboliques, parfois, elles sont tangibles et réelles. On peut penser, par exemple, quand vous avez un suivi médical ou de réadaptation par une équipe et que vous connaissez cette équipe-là depuis 10 ans. Alors, on a une perte ensuite quand l'adulte, cette équipe-là, les soins s'arrêtent et on doit créer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes. Les parents doivent aussi composer avec un changement de culture entre les soins pédiatriques et les soins adultes, qu'on parlait un peu plus tôt là, dans la présentation. Ensuite, c'est des parents qui sont à la recherche de services, qui sont à la recherche de programmes et de nouveaux milieux, par exemple pour du répit. C'est aussi des parents qui ont d'importants besoins matériels. Ce qui ressortait, c'était que, dans le fond, les besoins de soutien physiologique des jeunes augmentent et puis ils n'ont pas toujours accès là, à des ressources pour les aider. Finalement, c'est aussi des parents qui s'engagent sur le plan social. Là, tous les parents qui ont été interviewés dans cette étude-là s'impliquaient dans des luttes de défense des droits, par exemple. Mais ça, concrètement, on le voit aussi là, chez des familles qui n'ont pas encore vécu la transition. On peut penser à plusieurs organismes. On peut penser même à Mme Duberger qu'on a vu plus tôt avec, quand elle a fondé son organisme La Force. On peut penser au Québec aussi aux Parents jusqu'au bout, un organisme de parents qui a réussi à avoir des subventions supplémentaires pour les enfants là, qui ont besoin de soins. On peut penser à des implications informelles sur Facebook, etc. Alors, il y a beaucoup de choses là, qui ressortent. Ensuite, prochaine. J'ai aussi une étude qui vient du Japon, à l'autre bout là, de la planète, qui était aussi plutôt intéressante. En fait, ce qui ressort, eux, c'est que les besoins de soutien psychologique et émotif augmentent lorsque le jeune devient un adulte. Puis, les parents japonais interviewés dans cette étude-là reconnaissaient ces besoins-là, mais disaient qu'il y avait peu de support là, des spécialistes pour les soutenir là-dedans. Ensuite, un élément intéressant qui est ressorti, c'est le vieillissement des parents. C'est aussi, dans le fond, normalement, un jeune adulte, un jeune qui devient un adulte, dans le fond, on pense à une séparation de ses parents pour les décisions, pour partir à la maison, pour toutes sortes de thèmes. Mais dans cette étude-là, ce qui ressort, c'est que la séparation est un sujet qui est tabou, dans le fond. Puis, une inquiétude aussi des parents, c'est comme il y a un vieillissement des parents qui donnent les soins, il y a des questions et des enjeux. Qui va donner les soins plus tard quand le parent, ça va être plus difficile? Alors, il y a un élément aussi fort intéressant qui ressortait, c'était que les parents japonais étaient prêts à confier la gestion des décisions et des soins à leurs enfants. Pourtant, dans les études qui sont plus occidentales, les parents ne sont pas prêts à ça. Mais au Japon, ce qui ressortait, c'est que les parents voulaient vraiment que leur enfant puisse prendre la gestion de ses soins. Ensuite, le troisième élément qui ressort de cette étude-là, c'est que les jeunes adultes ont le droit légalement de
refuser des traitements. Et les donneurs de soins, comme les parents ou les médecins, doivent un peu respecter cette indépendance-là. Mais il ressort beaucoup de tensions parce que si le parent n'accepte pas le choix thérapeutique du jeune, ça peut créer des conflits. Alors, une des recommandations principales, c'est que c'est important de discuter de tout ça, des traitements et de tous ces choix-là ensemble, avec le jeune, la famille, les médecins, les gens impliqués. Puis, ces discussions-là devraient commencer pas à la transition, mais devrait commencer bien avant, là, quand le jeune est dans le fond un enfant. On devrait favoriser toutes ces discussions-là. Alors voilà, ça, c'est les éléments qui sortaient de l'étude japonaise. Ensuite. Alors, une autre étude fort intéressante, elle qui est plus occidentale, en fait, c'est Hamdani et ses collaborateurs. Eux, ils ont pris quels sont les grands guides de transition canadiens, américains. Ils ont étudié tout ça. Puis ce qui ressort, c'est l'importance de l'indépendance dans ces guides-là. Les guides officiels parlent beaucoup d'indépendance. Cette notion-là est très importante. Alors, quand ils ont fait des entrevues avec des jeunes qui ont la dystrophie de Duchenne, dans le fond, ce qui ressort, c'est que les jeunes ont effectivement un discours qui parle d'indépendance, qu'il faut favoriser cette indépendance-là. Mais d'un autre côté, ces jeunes-là nommaient beaucoup l'importance de leurs parents dans leur vie, l'importance des soins, de l'assistance qui était donnée par leur famille. Donc, c'est des jeunes qui essayent de reproduire ce qu'on appelle le chemin normatif, le chemin normal vers l'âge adulte, comme le travail, par exemple. Mais en même temps, ils résistent parce qu'ils refusent, par exemple, de déménager de chez leurs parents. Donc, c'est des jeunes qui internalisent un peu le discours officiel, mais en même temps, ils résistent. Fait qu'on voit là qu'il y a une dichotomie entre ce qui est dit et ce qui est fait. Alors, on peut passer à la prochaine diapo. C'est à toi. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi il y a cette dichotomie-là, au-delà des aspects physiques de l'enfant. La transition, ça commence tôt. Ça commence vers l'âge de 3, à la naissance pratiquement, où on voit qu'au départ, l'enfant développe un attachement envers ses parents, sa famille élargie. Et c'est là qu'il passe d'être dépendant, donc quand il est nourri au sein, doit être pris dans les bras, à une autonomie progressive. On connaît tous le Terrible Twos, où l'enfant veut faire à sa tête, dit non tout le temps, mais c'est là qu'on voit dans cette période-là. Puis, par la suite, de 3 à 6 ans, c'est là que l'indépendance augmente, il y a le début de l'école, l'enfant prend plus d'initiative, il est plus maître de ses gestes, et il améliore son autonomie. Et la famille, dans cette période-là, vous êtes au centre de sa vie sociale. Ses amis, c'est ses parents, ses frères, ses sœurs, sa famille élargie. C'est aussi durant cette période-là que le diagnostic est posé. Et ça vient entrer en conflit, ça vient faire un clash entre cette phase importante du développement. Comme parents, on apprend cette nouvelle, puis on a envie de protéger notre enfant, d'en prendre soin, de faire des choses pour lui, pour pas qu'il soit dans l'erreur. Même s'il est encore très autonome, fonctionnel, on a tendance à faire ce geste-là. Puis, de 6 à 11 ans, c'est là que l'image de soi, comment on se perçoit comme enfant, va affecter justement l'estime qu'on a de nous-mêmes et aussi la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes puis envers les autres. Et c'est là aussi que le contrôle qu'ont les parents sur l'enfant est tranquillement transféré à l'enfant. Ça se fait évidemment sur une base progressive, mais on sait que quand un enfant rentre en secondaire 1, près vers 11-12 ans, qui est de plus en plus autonome, prend davantage ses décisions, fait ses propres choses et même va confronter souvent les choses qu'on lui demande. Et c'est aussi durant cette période-là qu'il y a la perte de la marche. Donc, c'est un moment où l'enfant se voit confronté à des changements physiques, et souvent il y a une prise de corticothérapie, d'eflazacort, prédnisone, et son image corporelle est changeante. Souvent il y a une prise de poids qui est associée à la prise de ce médicament-là. Donc évidemment, si l'image de soi est affectée, l'estime de soi peut suivre et ça peut avoir un impact sur sa confiance en lui et son autonomie. Et c'est aussi durant cette période-là, c'est difficile pour un parent de voir un enfant qui est en perte d'autonomie du point sur la marche, de laisser le contrôle tranquillement aller à l'enfant. Puis, par la suite, vers 11 à 20 ans, généralement, il y a des bonnes relations avec les parents. Puis, je vous dirais, par mon expérience, ce qu'on voit en clinique, c'est que les relations sont bonnes entre les parents et les jeunes qui ont la dystrophie musculaire de Duchenne.
C'est aussi une période où d'habitude les groupes d'amis prennent une place importante pour développer l'image de soi. L'influence peut parfois être négative, mais généralement c'est favorable et positif, d'où l'importance d'aller à l'école, voir ses amis. Sauf que souvent avec les jeunes qui ont une dystrophie musculaire de Duchenne, ils sont le soir, ils reviennent à la maison et ils restent dans leur réseau social, un peu comme durant la période de 3 à 6 ans où la famille reste le centre de vie sociale. Et c'est là aussi que j'ai des discussions, souvent à ce moment-là, ou même parfois avant, du fauteuil roulant motorisé pour avoir accès à la communauté, pour développer cette indépendance-là et l'autonomie qui est nécessaire pour le développement. Puis, vers l'âge de 20 à 40 ans, évidemment, on a nos traits de personnalité, mais il y a toujours moyen de changer. Et si ça a été plus difficile, l'acquisition de la confiance en soi, de l'autonomie, durant les périodes plus jeunes, il y a toujours moyen de travailler là-dessus par la suite. Donc, maintenant, la parole est à vous. Quel n'est pas un élément important pour une transition réussie? So, Rochelle, would you please launch the next poll? Donc, est-ce que c'est attendre la dernière visite médicale pour parler de la transition, impliquer le jeune dans les décisions, tenir compte des éléments de vie autres que la santé, parler à des groupes de soutien ou aucune de ces réponses? On va attendre les résultats. Il y a beaucoup de textes, donc c'est plus long pour sélectionner. Donc, les résultats, c'est effectivement attendre à la dernière minute, dans le fond, un peu, la dernière visite médicale. Peut-être la question n'était pas très claire, mais si on attend la dernière minute, effectivement, c'est pas un élément qui est favorable. Fait que pour ça, je vais vous parler des piliers d'une transition. C'est un article qui a été présenté à un congrès spécifiquement pour la dystrophie musculaire de Duchenne. Mais je vous dirais que pour la plupart des programmes de transition, ce sont ces éléments-là qui reviennent. Donc, le premier pilier, c'est en lien avec les soins médicaux, qu'ils soient en continuité et stables, que vous soyez impliqués comme parents, comme famille élargie, comme jeunes dans la transition, qu'on tienne compte des éléments socio-occupationnels, les loisirs, le travail, la vie indépendante, dont Anne-Sophie a parlé plus tôt, et les groupes d'entraide. Donc, je vais vous parler de ce qu'on fait au Québec, mais évidemment, il y a des programmes un peu partout au Canada et dans le monde. Les soins au Canada sont organisés par juridiction provinciale, les soins médicaux. Donc, souvent, les programmes se retrouvent organisés de cette même façon. Donc, au Québec, malheureusement, il n'y a pas un programme provincial avec des lignes directrices venant de la province pour aider les gens à transitionner. Il y a plusieurs petits programmes locaux, comme par exemple, je peux penser aux jeunes qui ont des maladies cardiaques, qui sont nés avec des malformations cardiaques, des jeunes qui ont une dialyse pour les reins, qui ont été créés par des gens comme vous et moi, infirmières dans un programme, qui trouvaient que ça manquait aux soins du patient. Il n'y a rien pour la dystrophie musculaire de Duchenne spécifiquement, mais je vais vous parler un peu de ce qu'on fait, nous, à Montréal. Ce que je retiens par contre sur une note plus positive, c'est qu'il y a un intérêt grandissant pour faciliter la transition. Puis d'ailleurs, je dirais que c'est de vous que vient ce désir aujourd'hui de parler de la transition et ça me fait plaisir d'en parler parce qu'on y croit et on pense que c'est important. Puis un merci tout spécial d'ailleurs à Mme Duberger qui a donné le nom pour qu'on aille le forum pour vous parler de ça aujourd'hui. Donc, et l'élément que je dis à tous les jeunes qui vivent dans mon bureau, toutes les familles, c'est que trouver un médecin de famille, c'est clé. La médecine adulte, c'est la jungle comparativement à la médecine pédiatrique. Donc, c'est difficile de s'y retrouver sans l'aide de ce chef d'orchestre. Mais attention, il n'est pas un chef d'orchestre seul. Vous êtes là pour co-diriger votre santé. Le jeune est là pour co-diriger sa santé avec sa famille et le médecin de famille. Donc, généralement, au moins avant 16 ans, mais vu les délais très longs pour avoir un médecin de famille jusqu'à 3 ans au Québec, et parfois plus, il faut commencer tôt. Des fois, les gens nous disent, ben ça ne sert à rien, on a un pédiatre, on a une équipe spécialisée, on a un neurologue, un physiatre, on a un orthopédiste. Mais le médecin de famille, il en connaît beaucoup moins que vous sur la dystrophie musculaire de Duchenne.
il doit avoir certaines connaissances, mais certainement moins que vous. Puis, une partie de la transition, c'est aussi éduquer le médecin de famille pour apprendre à vous connaître vous, spécifiquement par rapport à vos soins, vos besoins présents et peut-être futurs, mais également connaître davantage sur la maladie. Et ça se fait quand, par exemple, nous, on envoie nos notes médicales que le médecin de famille reçoit. À Montréal, plus spécifiquement, la façon que ça fonctionne au centre de réadaptation Marie-Enfant du CHUSJ Sainte-Justine, où on a notre clinique, notre programme spécialisé en maladies neuromusculaires, dont la dystrophie musculaire de Duchenne, c'est que, par exemple, le neurologue pédiatrique va référer au neurologue adulte dans un autre centre, le pneumologue va faire la même chose, le spécialiste de la santé osseuse, l'endocrinologue va faire la même chose, etc. Malheureusement, tous les spécialistes ne sont pas dans un même centre hospitalier. Quand on fait notre clinique au centre de réadaptation Marie-Enfant, moi, je peux aller de l'autre côté, parler au pédiatre, je peux aller parler à la neurologue, poser une question par rapport au cas de votre enfant, du jeune. Mais en milieu adulte, parfois, le pneumologue peut être à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis à l'autre bout de la ville, au CUSUM, on a l'endocrinologue. Et ces médecins-là ne se parlent pas, à moins de faire un effort pratiquement extraordinaire pour y arriver. Pour ce qui est des CLSC, qui est un centre de soins intégré à la communauté, un centre de soins médical et paramédical intégré à la communauté près de votre domicile, pour ceux qui sont moins familiers avec le système de santé du Québec. Et là, il y a les soins corporels, l'habillage, la mise en jour, se préparer à dormir, se lever le matin, la préparation des repas, manger, les soins de pied. Pour qu'éventuellement, ce ne soit plus le parent qui soit responsable de faire ces gestes, qu'il y ait vraiment une séparation, ou ce soit le jeune qui, même s'il n'est pas en mesure de le faire lui-même, peut diriger quelqu'un d'autre pour le faire et devient donc autonome dans ses activités de la vie quotidienne. Et on y trouve également le soutien psychosocial. Spécifiquement au centre de réadaptation Marie-Enfant, il y a une transition qui se fait dans un programme adulte de maladies neuromusculaires qui est le centre de réadaptation Lucie-Bruneau, qui est sur la rue Laurier, pas loin de Papineau, pour ceux qui connaissent Montréal. Il s'y trouve 2 neurologues, une cardiologue et un physiatre. Donc, pas tous les spécialistes s'y trouvent malheureusement. Il y a également un médecin de famille qui n'agit pas comme médecin de famille pour le rhume, les problèmes de peau, mais il fait la gestion de la prédnisone, du déflazacort. Donc, ça peut être assez utile pour vous, pour avoir un suivi rapproché avec une expertise vraiment centralisée. Il y a une coordonnatrice qui est responsable du dossier de votre enfant. Il y a un programme d'intégration au travail, qui est absolument extraordinaire. Il y a des critères d'admission, donc il faut se renseigner pour voir si votre jeune est admissible. Il y a la conduite automobile, il y a le service des aides techniques pour le fauteuil roulant, les fauteuils roulants, les orthèses. Il y a une sexologue, puis oui, il faut en parler. Je dirais que c'est rare que les jeunes sont intéressés quand j'en parle à 18 ans, et j'en parle toujours parce que, comme adultes, ils ont droit à une vie sexuelle comme n'importe quel autre adulte. C'est pas parce qu'on a la dystrophie musculaire de Duchenne. Donc, le service est disponible. Il y a les soins usuels, l'ergothérapie, physiothérapie, infirmière, travailleuse sociale et psychologue. Donc, moi, concrètement, ce que je fais, ce que j'ai décidé de faire, c'est que quand je suis en clinique, je m'adresse aux patients, même s'il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est lui qui est assis à côté de mon bureau, c'est à lui que je parle, mais évidemment, je parle aussi à la famille, aux parents, qui est très au courant. Vous êtes très au courant des soins de votre enfant. Vous êtes des experts dans le domaine, mais j'essaie de faire en sorte que votre jeune le devienne aussi, parce que c'est sa santé. J'essaie de comprendre, dans le fond, quand il ne veut pas mettre ses orthèses, quand il ne veut pas les étirements, de comprendre pourquoi, puis d'essayer de trouver des solutions, puis lui donner des choix, dans le fond, en lui donnant l'information, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas telle chose, c'est quoi l'impact, et comment on peut trouver quelque chose qui fonctionne pour lui. Comme probablement partout au Canada, mais particulièrement au Québec, ici, à partir de 15 ans, on a le droit de consentir, de 14 ans, on a le droit de consentir aux soins. Donc, le patient signe lui-même pour recevoir des notes médicales, autoriser les soins, et peut même voir un médecin seul. Et j'ai choisi de m'impliquer encore plus spécifiquement, c'est que c'est moi qui est la physiatre au centre de réadaptation Lucie-Bruneau pour offrir des soins en médecine physique et réadaptation pour les jeunes de 18 à 26 ans. Mais attention, quand on se voit au centre de réadaptation Marie-Enfant, je vous demande de venir parce que je veux vous suivre. À 18 ans, c'est vous qui décidez si vous avez un besoin, si vous voulez venir me voir. Donc, c'est là, je vous mets dans le siège du conducteur pour décider si vous pensez qu'un soin médical dans ma spécialité est requis.
Donc, pourquoi je fais ça? C'est pour développer l'autonomie du jeune dans ses habiletés de développement quand il est plus jeune, dans la capacité de poser des questions, de faire des choix par rapport à sa santé, dans l'implication de vous comme parents dans ses soins de base, dans les transferts qu'il fait du lit, par exemple, à son fauteuil, dans sa mobilisation, dans son accès à la communauté, incluant le timing de l'achat du fauteuil roulant motorisé. Je trouve aussi que ça lui permet de bâtir sa confiance en lui, dans ses habiletés pour faire des gestes et des tâches physiquement, mais aussi sa capacité de diriger les autres une fois qu'il n'a plus la capacité lui-même de le faire physiquement. Puis tout ça mène à une autodétermination par rapport à sa santé, par rapport à sa vie, ses activités de la vie quotidienne, ses loisirs, sa vie indépendante, son travail. Comme Rick a mentionné un peu plus tôt, j'ai fait mon fellowship, ma surspécialité à Sydney, en Australie. Puis, j'ai été particulièrement impressionnée par le travail qu'ils font en lien avec la transition et même si je n'ai pas réussi à fonder un programme encore au niveau provincial, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Fait que l'État de la Nouvelle Galles du Sud, ou New South Wales, a créé un document qui s'appelle les Key Principles, puis le lien est mis dans la slide à laquelle vous aurez accès. Fait que si vous avez l'opportunité de la lire, je vous encourage, c'est vraiment intéressant. Eux, ce qu'ils se sont dit, c'est si on fait ça, on va avoir des meilleurs résultats fonctionnels de la part des jeunes et on va améliorer leur bien-être. Ils vont avoir un meilleur accès aux soins de santé et ça va améliorer la morbidité, donc les complications en lien avec la maladie et la mortalité, et même ça va éviter qu'ils aillent à l'hôpital quand ils n'ont pas besoin d'y aller. Donc, concrètement, ça fonctionne que pour les jeunes de 14 ans et plus, on leur assigne un spécialiste de transition. Dans les 2 hôpitaux de Sydney, 2 hôpitaux pédiatriques de Sydney, ça s'appelle Travailleuse, qui est un service dans l'hôpital. Et pour les autres, on leur assigne, les autres dans l'État du New South Wales, on leur assigne un Transition Care Coordinator. Il y a d'autres groupes plus spécialisés qui viennent récupérer la balle de l'autre côté. Et là, l'exemple, c'est SBART, qui est pour les patients atteints de spina bifida. Le plan est fait et créé sur une base individuelle, mais en tenant compte de la réalité familiale et le suivi se fait jusqu'à 25 ans. Il y a d'autres services de soutien après 25 ans pour ceux qui en ont besoin. Évidemment, ce n'est pas mentionné spécifiquement, mais ça inclut les jeunes avec dystrophie musculaire de Duchenne. Ils créent des documents qui sont adaptés pour les aider dans le processus, ils font des séances d'information. Et le programme demande qu'on identifie dans le milieu pédiatrique et adulte un contact et qu'il y ait une rencontre qui se fait avec le jeune, la famille et les 2 contacts avant la transition. On encourage à avoir un médecin de famille, on a parlé de l'importance de ceci, et on suggère aux gens d'utiliser les réseaux sociaux, des outils virtuels comme aujourd'hui pour communiquer avec les jeunes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des indicateurs de performance pour voir si le programme marche, autant pour mesurer le système. Par exemple, si la transition s'est moins bien passée pour un jeune, à ce moment-là, il y a du feedback qui est donné aux gens impliqués dans la transition pour qu'il y ait des changements. Et il y a des questionnaires qui sont envoyés aux patients pour voir comment eux ont vécu la transition. Dr. Gorder, qui est un neurologue qui est à McMaster, affilié avec McMaster à Hamilton, en Ontario, est un spécialiste de transition. Il parle à plusieurs conférences dans le monde, dont à une conférence à laquelle j'ai participé en Nouvelle-Zélande. Et il y avait un plan d'action pour les médecins. L'objectif n'est pas d'en parler aujourd'hui parce que, bon, certains d'entre vous sont médecins, mais je vais quand même montrer certains des éléments et à quel point il y a des choses qu'on pourrait faire, qu'on fait déjà, qu'on pourrait faire mieux aussi. Fait qu'évidemment, on a déjà parlé, il faut que ce soit planifié, réfléchi, puis je dirais qu'il faut penser à ce dont vous aurez besoin plus tard avec ce qu'on connaît de la dystrophie musculaire de Duchenne. S'assurer que tous les besoins soient rencontrés, pas juste les besoins médicaux, mais les besoins en lien avec les activités de la vie quotidienne. Puis, vous enseigner le système de santé, comment ça fonctionne dans le monde adulte, comment se retrouver là-dedans pour que ça soit fonctionnel. Connaître le système local, mais aussi les collègues qui travaillent comme vous, mais en milieu adulte. Tenir compte de votre perspective, autant du jeune que de la famille. Et bien sûr, je vous entends dire, mais moi, mon jeune, je ne sais pas s'il va être capable de prendre des décisions seul. Puis c'est là que viennent les notions de consentement. Et des fois, c'est triste, mais il y a certains jeunes qui n'ont plus leurs parents avec eux. Alors là, c'est là qu'il y a la tutelle. C'est dans cette période-là que ça arrive. On a parlé durant la COVID-19 d'un carnet santé. Et ça vient aussi en lien ici.
On a un rôle comme médecin de promouvoir la santé, comme a fait Mme Duberger et d'autres organisations. Et je pense que ça fait partie de la promotion de la santé, la transition. On s'implique dans la recherche, c'est ce qu'on essaie de faire. On cherche du financement pour faire un projet de recherche sur la transition. Il faut être précis et spécifique pour vous. Maintenant, I will ask Rochelle to launch the next poll while Anne-Sophie explains the questions. Alors, la prochaine question, quels sont les moyens que les familles peuvent utiliser pour faciliter la transition? Est-ce que c'est penser à la transition plus tôt dans le processus? Est-ce que c'est donner les informations nécessaires au moment clé? Est-ce que c'est soutenir le jeune en lien avec son apparence physique? Est-ce que c'est trouver un médecin de famille avant 18 ans ou est-ce que c'est toutes ces réponses? Alors, je vous invite à cocher ce que vous pensez. Alors, les résultats. Alors, la plupart des gens, 95% des gens ont répondu toutes ces réponses, en fait. Effectivement, puis je vais vous expliquer un peu, là, prochaine diapo, s'il te plaît, Josée. Qu'est-ce qui ressort, en fait, là? Comment est-ce qu'on peut faciliter cette transition-là? Ça, c'est une recherche aussi encore intéressante qui a été faite. Ils ont fait un documentaire, ils ont interviewé des jeunes chaînes, puis ils leur ont posé toutes sortes de questions sur la transition. Ensuite, ils ont tout monté ça en vidéo, puis ils ont présenté ça à un forum d'experts, de professionnels. Puis, les professionnels ont ressorti des recommandations. En fait, 6 recommandations. Puis, ces recommandations-là, en fait, sont intéressantes de tous les sens. Dans le sens que je pense que ça peut favoriser les intervenants à améliorer ce qu'ils font, mais je pense que ça suscite aussi une réflexion sur comment les familles, eux, peuvent prendre ces recommandations-là, puis être plus sensibilisés à ces thèmes-là, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, pour favoriser leur propre transition. Alors, ce qui ressort, c'est que la conversation sur les enjeux tabous, ça devrait être facilité. Comme un des sujets tabous qu'on a parlé plus tôt, c'est la séparation avec les parents, la sexualité, mais il y a beaucoup de thèmes qui peuvent être tabous. Ensuite, ça serait de penser beaucoup plus tôt la transition dans le processus. Actuellement, on commence à en parler à l'adolescence, dans le réseau, mais certaines études montrent même qu'on devrait commencer très, très tôt, là, quand l'enfant est de très bas âge. Ensuite, il faudrait favoriser l'empowerment, favoriser la résilience des jeunes pour donner les bonnes informations au bon moment, parce que si on donne trop d'informations au mauvais moment, on ne retient pas, les familles ne retiendront pas ça. Et dans le fond, il faut aussi poser les bonnes questions au bon moment. Dans le fond, vous pouvez aussi réfléchir là, à tout ça. Il faut soutenir le jeune dans son apparence physique. Comme Josée le disait, dans le fond, la cortisone a un impact aussi sur l'apparence physique. Puis, c'est des thèmes qui étaient ressortis dans le reportage. Alors, je pense que c'est quelque chose que qu'on doit garder en tête. Puis, finalement, il faut trouver qu'est-ce qui est supportant pour nos jeunes, pour les mener vers une vie adulte. Mais ça va être différent selon chaque jeune. Alors, on peut penser que la transition va même être différente selon chaque famille en fonction de ce qui ressort suite à cette réflexion-là sur ces recommandations-là. Diapo suivante. Ensuite, j'ai mis une petite diapo sur ce qu'on appelle les ressources socio-occupationnelles. J'ai mis plein de logos de toutes sortes d'organismes qui existent, que ce soit pour des activités sportives, des passions, des thèmes comme la danse. J'ai mis toutes sortes de choses, des trucs qu'on trouve au Québec. C'est sûr qu'il y a des organismes en Ontario, ailleurs, intéressants. Et ce qui est important, dans le fond, c'est que le jeune trouve qu'est-ce qu'il aime, quelle activité lui fait du bien, puis de s'impliquer dans ce genre de choses-là. J'ai mis aussi le ROSEF, c'est un regroupement d'organismes qui se spécialisent dans l'emploi des personnes handicapées au Québec. Alors, ça aussi, c'est un organisme intéressant, mais vous pouvez chercher ce que vous avez près de chez vous, en fait. Prochaine diapo. Les soutiens et groupes d'entraide, c'est vraiment important. Là, on a fait une courte liste qui n'est pas du tout exhaustive. Dans le fond, regardez ce qui se passe près de chez vous. Il y a même la Fondation La Force qu'on n'a pas
écrits, mais qui existent au Québec. Il y a des trucs plus formels, Dystrophie musculaire Canada, des trucs moins formels, les groupes Facebook, les mamans Duchenne, par exemple. Puis, j'ai même mis aussi là, le numéro de téléphone au Québec, le 811, l'info sociale. Quand vous appelez là, puis vous faites l'option 2, vous pouvez parler avec un intervenant psychosocial si vous avez des questions sur des ressources. Puis, au Québec, le 211, c'est un numéro téléphonique aussi intéressant pour la recherche d'organismes communautaires. Quand vous appelez là, vous dites votre besoin, puis ils peuvent vous donner là, une référence. Alors, c'est important de faire ces recherches, de regarder ce qui se fait près de chez vous. Vous pouvez demander avec votre travailleur social du TLC ou de l'hôpital, la personne qui vous suit, de demander aux gens autour de vous, aux communautés d'entraide. C'est vraiment important de bien s'entourer. Ensuite, alors, on peut changer la diapo. Voici quelques messages clés là, qui un peu résument notre présentation puis qu'on aimerait là, que vous puissiez continuer à réfléchir là-dessus. C'est que, dans le fond, la transition, c'est un processus qui est planifié, qui est progressif. C'est tout long du développement de l'enfant. Fait que c'est pas seulement 18 ans, ça s'étale sur plusieurs années. Il y a beaucoup d'enjeux lors de la transition, puis souvent, les parents, les familles ne sont pas prêtes à la transition. On voit aussi que les jeunes Duchenne veulent beaucoup l'indépendance, mais ils veulent aussi l'assistance financière. Alors, on a beaucoup aussi de paradoxes dans cette histoire-là. Les 4 piliers de la transition, en fait, sont aussi bien importantes. Donc, la continuité et la stabilité des soins en santé, l'implication du jeune et de la famille dans cette transition-là, la prise en compte des aspects socio-occupationnels, par exemple des activités, et l'utilisation des groupes de soutien. Alors, on sait qu'on peut faire mieux au Québec, on sait qu'on peut faire mieux au Canada, on sait qu'il y a un intérêt aussi pour ça, mais je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à développer, puis on serait ouvert à plein d'idées. Alors voilà, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on n'a pas pris trop de temps. Thank you both very much. Thank you, Dr. Larochelle. And we also want to thank Anne-Sophie very much. Remember, at the end of this session, they will both be available for questions following our next presentation. So thank you again. It's my pleasure now to introduce Dr. Frank Rauch. He is a pediatrician and director of the biomedical laboratory at Shriners Hospital for Children in Montreal. Dr. Rauch is also the associate professor in the Department of Pediatrics, Faculty of Medicine at McGill University, and the principal investigator for research in the muscle-bone interaction in children, which he's going to be speaking about today. Dr. Rauch, please go ahead, and we look forward to your presentation. Okay, thank you, Rick. Let me just get that on. Okay, so I'm going to talk about bone health in Duchenne muscular dystrophy. And well, first of all, let's talk about how bone is developing in children. In children, bones are getting stronger all the time. And much of this is due to the fact that they are moving around and using their bones by running around and jumping and doing activities. So Dr. Rauch, sorry, yes. it's Rochelle from Jesse's Journey. We can't see your slides at the moment. If you don't mind just taking control of the share screen. I can try that again. Okay, there's somebody else still sharing. Okay, you see it now? I can't see your slides over here. Yeah, hands up if you if you're like me and you can't see Dr. Rauch's. So yes, others can't see your slides at the moment. What I can do, Dr. Rauch, is I can share your slides on my end if you'd like. Yeah, that's fine. I mean, it says I see Jesse's Journey screen and it doesn't let me override you. So I don't know. Okay, give me 2 seconds. I'll get your slides up here and then you can just tell me when to change to your slides. Just give me 2 seconds.
Okay, so I believe everyone can now see the slides. So hands up just one more time, everyone, just to make sure that you can see the slides okay. So hands up. Oh, fantastic. Okay, hands are going up. Everyone can see the slides okay. And Dr. Rauch, you can see the slides okay? Yes, I can see it. So okay, fantastic. So just tell me when you need me to click ahead. Yes, okay, the next one. Okay, so it's physical activity that contributes a lot to make bones stronger. So if you have decreased physical activity for any reason, that usually means that your bones will not develop normally. Next slide. So the activity that you do, the muscle contractions, that will be noticed by the bones, because each time you contract a muscle, the bone is deforming a little bit, and that is measured by cells inside of the bones. And whenever they measure that the bone is moving, then they add bone to make it stronger. Next slide. So the one famous example for a situation where you don't have a lot of force on your bones is space travel. So astronauts, when they spend some time in space and don't have to use their muscles much, they lose a lot of their bone mass because simply they are inactive. Next slide. And another example where you can see that what is happening on bone development when a child is not able to move and contract the muscles is when you have a one-sided problem, like here. So a 17-year-old girl who was paralyzed on the right leg. So this is an X-ray of both legs around the knee. And you can see that one side, the diameter of the bone is much less, which is the paralyzed side. So the muscle contraction is important for the bone to grow in width. Next slide. So there in Duchenne muscular dystrophy, there is many potential problems to bone development. It's of course the muscle weakness that is progressive. It's the low level of physical activity. Then there can be falls that lead to fractures. Puberty is delayed often, and that by itself can cause bone weakness. Then it's the glucocorticoid treatment that has a negative effect on bone, and bone growth is slow in many cases. And so a lot of research in this area has been done by Dr. Leanne Ward in Ottawa, who is an international leader in this area, and I've worked with her for many of these studies, so I'm going to show several slides from these studies. So one example of slow bone growth is shown here on the right side, where you have the growth curve of a boy with Duchenne who started prednisone treatment at about 6 years of age, and after that had slow growth and fell out of the growth curves. Next slide. So the glucocorticoids, of course, they have a lot of benefits as well. They prolong ambulation on average, which is good for the bones. They decrease the risk of scoliosis quite significantly. They improve cardiorespiratory function, and they extend life expectancy. But on the other hand, they lead to osteoporosis, and that's a big topic for us as we talk about bone problems. Next slide. So to measure how strong the bones are, one technique that is commonly used is shown here. This is called DEXA. This is the same kind of machine that is used to diagnose osteoporosis in adults, but it's a bit adapted for children to measure the smaller bones. It generates an image that is similar to an X-ray, but the main purpose of this is not to look at the shape of the bones, but to see how much calcium is inside of these bones, and that is showing by the level of white that is apparent on the pictures. Next slide. So then you can look at one part of the skeleton. On the upper part here is the spine, or you can look at all bones together and do an average of the entire skeleton. And here's an example of a result in a boy with Duchenne,
who had 4 tests over the years, and you can see on the right side where the colors are the comparison of his bone density with the normal range. So normally the bone density goes up with growth, and in this boy there was a trend going down for the lumbar spine and a trend for not improving as rapidly as expected on the total body. Next slide. So on the average, when you do bigger studies, you can see that the level of bone density that depends on the physical mobility. So here is a big study with almost 300 boys who were treated with glucocorticoids and were still able to walk. And on the level of the entire body, the bone density was lower if they were able to walk less. For the spine, it didn't make that much of a difference. Another thing here is that a large proportion of these boys still had bone density within the normal range at the spine. But despite that, they are certainly at a risk of fractures because they are quite at the lower limit of the normal range. Next slide. Another technique where you can see a bit more clearly what is happening to the bones in boys with Duchenne is shown here. This is called PQCT. You put your arm through that green ring on the machine on the left upper side, and you can measure the bone density at different places in the forearm or in the leg. So here is shown what the images look like at the forearm. And the images on the right side show what you expected to see in a 15-year-old boy, and then a result that we received in a boy with Duchenne. And the white ring inside of the box, this is the solid part of the radius, the forearm bone. And you can see that in the boy with Duchenne, this is much thinner, and the bone is also smaller. And this is quite typical. Whenever you have muscle weakness, the bone is getting smaller or not as big as in the normal situation, and the wall is thinner. Next slide. And you can see also what is happening closer to the wrist here. So this is a measurement just below the wrist. In the middle, you see this image of what you expect in a 15-year-old. The red inside of the bone shows the amount of mineralized bone that you are expected to have. And in the boy with Duchenne, you can see it's all gray, which means that the bone is empty. So here the bone really is like an egg. You have a shell on the outside, but there is nothing much inside that gives any stability to the bone. And that, of course, makes the bone very weak. When you have an accident, it will fracture more easily at this kind of situation. Next slide. So this is an example of what can happen. So this is close to the knee at the femur, a fracture that occurred in a 13-year-old boy who had glucocorticoid. And overall, the statistics show that 30 to 60% of boys with Duchenne will have at least one fracture at the arm or the leg. And overall, statistically speaking, boys who are taking glucocorticoids have a higher risk of having such fractures. And the most frequent site is femur, then tibia, but also in the arm, humerus, and forearm, you can have more fractures in Duchenne than in the general population. Next slide. So the extremity fractures are usually easy to find. What is more difficult and often forgotten in the evaluation of people with Duchenne, that is that there can be spine fractures as well. And this here is an example of an 11-year-old boy who had complained of back pain after 6 years of glucocorticoid treatment. And you can see on the left side the upper part of the spine, the thoracic spine, and on the right side the X-ray of the lower spine.
And overall, there is 5 vertebrae that don't look quite normal that had a fracture in this boy. Next slide. This can also be a progressive process, so it's not necessarily just one accident that will lead to a spine fracture. Here you have a series of x-rays of a boy. At 8 years, every vertebra looks normal. At 9 years of age, there is the 9th vertebra in the thoracic spine that looks like it had a small fracture. And at 11 years of age, there is 2 vertebrae that looked like they had a fracture. So this can be something that goes on over several years. Next slide. And in some cases, it can be very severe. So here is a 13-year-old boy who had 8 years of glucocorticoids, and you can see that almost all the vertebral bodies, both of the thoracic spine and the lumbar spine, they had fractures. So all these stars indicate that there is a fracture and the bone looks abnormal. Next slide. So apart from the fracture and pain that comes with fractures, there is also a potential complication that can be life-threatening that is associated to fractures, and that is called fat embolism syndrome. And here is a series that was published from Toronto. And they had 5 boys over the years with Duchenne that developed lung problems after small accidents. And in 4 of these boys, the lung problem became worse rapidly over 1.5 days, and they died. And when pathology tests were done, this confirmed a fat embolism. So the fat from the bone marrow after a fracture can be going into the bloodstream and can clog the vessels in the lungs and lead to severe lung problems. So that's one of the complications of fractures. That seems to be more of an issue in Duchenne than in other situations. Next slide. So what can we do about it? So next one. Treatment for osteoporosis, well, you can have supportive measures. You can avoid any deficiencies in nutrition. And the important aspect of nutrition for the bones, it's vitamin D and calcium. And that you can get the vitamin D by going out in the sun, or you take vitamin D supplements, or you drink milk. There is different ways to get vitamin D. And of course, you have to be physically active as much as you can, and often that means doing physiotherapy. So that's one important aspect of helping the bones develop more normally. But if that is not enough, we need to give medication. Next slide. And this is the type of medication that is usually given these days. It's called bisphosphonates. They are available as intravenous infusion or as pills. Bisphosphonates are medications that stick to the bone and stay there for a long time. So they are long acting, and that's why we don't have to give them very often. They are actually quite good also for pain relief, not only for increasing bone strength. They help to increase bone density and make the bone stronger in that way. We prefer to give intravenous bisphosphonates because in many situations has been shown that they are having a better effect on bone density and bone strength than the oral bisphosphonates as pills. So if a patient is receiving bisphosphonates, usually it's nowadays intravenous bisphosphonates. Next slide. So here is an example of what happens when you start bisphosphonate treatment. So this is a boy who at 8 years of age had a small fracture in the thoracic spine. And you see the bone density was not increasing in the years before that event. And then at 8 years, the treatment with a bisphosphonate was started, bone density goes up and was close to the average for his age for the subsequent years. And at 17 years of age, his bone density was completely normal. So that's the kind of course you want to achieve with when you start bisphosphonate treatment. Next slide. And this is another example of a boy who started this treatment at 13 years of age, and at 15 years of age, the shape of his vertebral bodies had improved.
This is something that we see only in children, because in children who are still growing, the shape of the vertebral bodies can get better if the bone is getting stronger. In Duchenne, that is usually more difficult if you're on glucocorticoids, because your growth is very slow. So this boy was not receiving glucocorticoids during these 2 years and grew sufficiently to reshape his vertebral bodies. Next slide. So apart from bisphosphonates, there is many other drugs that people are currently studying to make bones stronger in boys with Duchenne. Bisphosphonates are good, but you can still have bone problems. You can have side effects from bisphosphonates, so there is certainly a need to find other drugs that have similar effects. And one of the approaches that we have been studying is inhibition of TGF-beta signaling. So this TGF-beta is a growth factor that is increased both in the muscle and in the bone of boys with Duchenne. And when you inhibit this growth factor, then that can have positive effects both on the muscle and on the bone. And the next slide shows an example of that. So on the left side, this is all just in mice, because this medication has not been used in boys with Duchenne yet, but has been used to treat other diseases in people. So the left side shows an effect on the muscle. And in these mice, the grip strength increases quite a lot with this TGF-beta antibody treatment. And on the right side, you see the bone effects. You have an image of the femur in mice, and you can see that the MDX mouse, which is one model of Duchenne, and the DKO mouse, which is another model, they have more bone when they have been receiving that treatment, and the same is shown in the graphs below that. So this is a strategy that we are studying currently, and this is supported by Jessie's journey. Next slide. So to summarize this contribution to bone health in Duchenne, so fractures are quite frequent and happen in about half of boys with Duchenne. It's important not to forget about the vertebral fractures, because they are not always so obvious. So you need to do regular checkups with bone density and x-rays to find those. Then when you have severe fracture like a vertebral fracture, the main treatment nowadays is intravenous bisphosphonates. And other medications are currently being studied and hopefully will be available soon. Next slide. So this is the organizations that support our research on Duchenne, Jessie's Journey. We have a collaboration with Catabasis and the Schweinus Hospital for Children. Thank you. Dr. Rauch, thank you very much. That was an excellent presentation. We have a little bit of time left, folks, for questions, and we certainly welcome anyone to submit their questions now. You will, both Dr. Rauch and Dr. Larochelle, and we also have all of the speakers available for questions. If you have any questions that you want to ask, please submit them now. And we receive questions in either English or French. It doesn't matter. We have Rochelle handling all of the English-based questions, and Mary Catherine de Berger will handle the questions that come to us in French. So Rochelle, over to you for any questions from the audience. Sure. So our first question is for Dr. Rauch. It says, thank you, Dr. Rauch, for an excellent presentation. Are there any side effects to consider when taking bisphosphonates? Yeah, so the main side effect that many kids have at the first infusion is that they get fever.
And it's like a flu-like reaction, we call it. So it takes about a day, 24 hours, and then it usually disappears. But in some patients, it can last longer. So that is a common side effect, but it happens only the first time you get an infusion with a bisphosphonate. The more long-term side effects have been seen in adults receiving bisphosphonates, and that involves problems with healing of the jaw when you have a tooth pulled out, for example. But that kind of problem has not been seen in children receiving the bisphosphonates. So in children, we have not really seen many long-term problems associated with this treatment. Great, thank you. And if there are any other questions in either English or French, please do put them in the chat box. We have a few more minutes. So if you have any questions, please go ahead and put them in now. Okay, we have another question here. Can you comment on the use of, and I'm going to spell this out, PROLIA in children to increase bone density? Yeah, that's Prolia. So this is a newer drug that is working similar to bisphosphonates in the sense that it also decreases the cells that eat up the bone. The potential advantage compared to bisphosphonates is that these drugs don't have such a long effect. So if you want to stop the treatment, you can do it anytime, and there will be no more treatment effect after that. Whereas bisphosphonates will have an effect even a few years after you have stopped giving them. But the problem with Prolia is that if you stop it, then the bone usually returns quite quickly to where it was before the treatment. So the gains are also more temporary, and therefore people nowadays, they try to combine the Prolia and the bisphosphonate treatment. So it's usually not possible to give Prolia just as a standalone treatment. You have to combine it with bisphosphonates. Great, thank you, Dr. Rauch. And those are all the questions that we have right now. Oh, sorry, we have one more here coming in. Is there a point at which the bisphosphonate treatment should be discontinued? Yeah, so that's difficult to say. Usually we stop the treatment at the time when growth has stopped. So that is true for most causes of bone fragility that we are treating here. In Duchenne, I don't think there is a lot of experience what happens when you stop, because if people continue to take glucocorticoids, the bone may become weaker from that. So our usual approach is to stop the treatment, see how it goes, but follow the patients after that once per year. And we can restart the treatment at any time if the bone density is going down again. So it's a wait and see approach after the growth is over. Great, and we have one more question for you before I have one final question for Dr. Larochelle. But Dr. Rauch, are bisphosphonates only used after a fracture is discovered, or is there research to use them as a preventative measure? Yeah, that is a very good question. That's something that needs to be studied, but so far these studies have not been done. So, and the problem is that there was no money to do these kind of studies, whether we can actually prevent the fractures in the first place. So I think this is a very logical approach. Why not start the bisphosphonate treatment at the same time as you start the glucocorticoids? Because you know that many boys will have problems. So far, the data have not been generated to see whether this really works. So that's for now the status of the science. Great, thank you. And Dr. Larochelle, the last question is for you, if you don't mind just turning on your video. Fantastic. Yes. So for Dr. Larochelle, transition to adult care varies from clinic to clinic and province to province. Is there a tool that families can use to help them to start to engage the healthcare teams on these conversations early on, and a list of what we need to have in place?
Okay. And then I think there was an addition to that, which was a list of what needs to be in place as an add-on to that question. So I do agree with you that there's a big difference, and it varies even from clinic to clinic and doctor to doctor as well. Since we're poorly equipped to start, it really depends on personal preference, which is kind of dire when you look at it that way. What I will do is provide Jesse's journey with a list of tools that are used. I previously talked about Dr. Border, who's affiliated with McMaster University in Hamilton, Canada. And with Can Child, they developed a lot of different tools, one of which I can think of is Transition Q, which is a transition questionnaire to do an assessment, for example, as to whether your child is ready. It's for children from 12 to 18. And there's a series of tools that they created, not specifically for Duchenne's patients or Duchenne's people, but generally for transition from pediatric to adult services. So I will provide you with a list of what I know, and then you can see what makes sense from your end. And I don't know if your question is leading to that, but it would be great if there were grassroots moments to create a momentum to improve transition across Canada in different provinces, so that we can assist our young in doing that sometimes difficult transition, be it from a medical perspective to the rest of their, their lives, and ADLs, activities of daily living, life, school, etc. So thank you for that question. Great, thank you very much. Those are all the questions, and we are running a little behind, but Rick, I'll pass it back over to you to close us out for today. Thanks very much, everyone, for your input today. I want to also take a moment to thank our sponsors who made today and this series possible, and they are PTC Therapeutics, Sarepta Therapeutics, Telpharmaco, Catabasis, Pfizer, and Adentis. I really want to say a special thank you to Dr. Larochelle, to Anne-Sophie, to Dr. Rauch, to Mary Catherine for your help, and to Rochelle for organizing this. I think the families will agree, most helpful information, a lot of unanswered questions still, but good questions and great material provided today. So thank you all very, very much. We're going to look forward to seeing you at our next virtual event. It's going to be Wednesday, May 27th. It will run from noon until 1. We'll focus on advocacy, and we'll hear from Duchenne Ambassador Samuel Lachane, also from Gail Willette on the Quebec Association for Rare Diseases. And we'll also find out what Jesse's Journey is doing to advocate on behalf of the Canadian Duchenne community with our own Nicola Worsfold. You'll receive a reminder on that Zoom link on Tuesday. We'd also like to extend an invitation to you to join us at our upcoming annual research grant announcement. Now that's set for this Monday, May 25th. It will run from 7 to 8 p.m. Eastern Time. There you will learn about new projects that Jesse's Journey is funding, and a very special announcement that we are going to tell you about when you join us on Monday evening. Finally, I want to remind you that it's only through the support of donors, families, and communities across Canada and around the world that Jesse's Journey can continue to fund the most promising research into Duchenne. And it's only through the advancement of research that the many boys who face Duchenne can have hope of a long life and be inspired to live their lives to the fullest. We hope you'll get involved, whether it's helping to raise funds, sharing your story, becoming an advocate, volunteering, or simply joining the conversation on social media. We wish you a wonderful rest of the weekend and hope that you will join us next Wednesday for another special webinar. Thank you all. Goodbye. Okay.